Ram 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 Sarvebhyaha. Welcome to Learning to Chant Sriman Narayaniyam class 77. Gurureva gatirgurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guro Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala janaka shankaro devaha tam vande kunjarananam पीताम्बरं करविराजित शंख चक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुंदर मंदहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. We shall begin with the revision in Dashakam 42 itself. That is where we have finished 8 shlokas. We shall begin from there. Somebody is कदापि जन्मर्क्षदिने तव प्रभो निमन्त्रित ज्ञातिवधू महीसुरा महानसस्त्वां सविधे निधायसा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्राणनियुक्त बालक प्रभीति संक्रन्दन संकुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत्समीपतः परिस्फुटद्दारुचटच्चटारवः ततस्तदा कर्णन सम्भ्रमश्रम प्रकम्पि वक्षोजभराब्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशुः समन्ततः विनिष्पतद्दारुणदारुमध्यगम्. From Shloka 4, Trishita, you can tell if you are. किशोरहो किङ्किमभूदिति द्रुतं प्रधाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन्नश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्कोऽनुकौतस्कुत एष विस्मयः विशङ्कटं यच्छकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीशते पालकबालका जगुः धिया तदा किञ्चिदजानतामिदं कुमारकाणामतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः प्रवालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरं यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिताः त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गना जनाः. Ram Ram. We shall continue with the 9th shloka now. Prithvi, you can switch on your video and audio. I was muted. Ram Ramanna. Ram Ram. I can't see you as yet. I think so. I'm trying to do it, but I don't know what's wrong here. Anyway, we'll begin. You try it. Aye sutam dehi jagatpatehe कृपातरंग
कृपातरङ्ग Pata. Not able to hear. Rishita, are you able to hear me? Is it the problem on my side or Prithvi's side? Better now? Okay, I was frozen. Paripatam. परिपातं Paripatam. परिपातं Adyame. परिपातम् अद्य मे Iti sma. इति स्म Sangrihya. संगृह्य Pita. पिता Tvadangakam. त्वदङ्गकम् Muhurmuhuhu. मुहुर्मुहुः Slishyati. श्लिष्यति Jatakantakaha. जातकण्टकः Aye sutandehi. अये सुतन्देहि Jagatpate kripa. जगत्पतेः कृपा Tarangapatat. तरङ्गपातात् Paripatamadhyame. परिपातमध्यमे Iti sma sangrihya. इति स्म संगृह्य Pita tvadangakam. पिता त्वदङ्गकम् Muhurmuhuslishyati. मुहुर्मुहुश्लिष्यति Jatakantakaha. जातकण्टकः Aye sutandehi jagatpate kripa. अये सुतन्देहि जगत्पतेः कृपा Tarangapatat paripatamadhyame. तरङ्गपातात् परिपातमध्यमे Aye sutandehi jagatpate kripa tarangapatat paripatamadhyame. अये सुतन्देहि जगत्पतेः कृपा तरङ्गपातात् परिपातमध्यमे अये सुतन्देहि जगत्पतेः कृपा तरङ्गपातात् परिपातमध्यमे Iti sma sangrihya pita tvadangakam. इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकम् Muhurmuhuslishyati jatakantakaha. मुहुर्मुहुश्लिष्यति जातकण्टकः
मुहुर्मुहुश्लिष्यति जातकण्टकः The whole shloka. अयेषु तन्देहि जगत्पतेः कृपातरङ्गपातात् परिपातमद्य मे इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकम् मुहुर्मुहुश्लिष्यति जातकण्टकः. Good. Shloka number 10, Spurti. अनो निलीनः किल हन्तुम् आगतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नः दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् अनो निलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नः दृष्टममुष्य तत्कथम् सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् अनो निलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथम् सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् अनो निलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथम् सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम्
Good. Next, Arjun. Arjuna. Rishita. प्रपूजितैः 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 तत्र ततः तत्र ततः तत्र ततः द्विजातिभिः 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 विशेषतः 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 लम्भित 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 मङ्गलाशिषः 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 व्रजन्निजैः 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 बाल्यरसैः 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 विमोहयन् 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 मरुत्पुराधीश 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 रुजाञ्जहीः मे रुजाञ्जहीः मे रुजाञ्जहीः मे प्रपूजितैस्तत्र 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 ततो द्विजातिभिः ततो द्विजातिभिः ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्भित विशेषतो लम्भित विशेषतो लम्भित मङ्गलाशिषः 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 व्रजन्निजैर्बाल्यरसैः 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 विमोहयन् 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 मरुत्पुराधीशरुजाम् 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 जहीः मे जहीः मे जहीः मे प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् 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 मरुत्पुराधीशरुजाञ्जहीः मे मरुत्पुराधीशरुजाञ्जहीः मे मरुत्पुराधीशरुजाञ्जहीः मे प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन्
मरुत्पुराधीश रुचाञ्जहीहि मे। Good. Next. Shloka 12. Oh, that is the end of the Dashakam. It's okay, you tell. Iti Shriman Narayaniye. इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये Shakatasuravadhan Nama. शकटासुरवधं नाम Dvachatvarimshattamam. द्वाचत्वारिंशत्तमं Dashakam Samaptam. दशकं समाप्तम् श्रुति श्रीमन्नारायणीये शकटासुरवधं नाम द्वाचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. 43rd Dashakam is Trinavarta. So Putana and Shakatasura are over. Now third one, Trinavartasura comes in the form of a whirlwind. So that is 43rd Dashakam. Vasanta Tilaka, we have seen this Chandas multiple times, 14 letters. Tvamekada Guru Marutpuranatha Vodhum Gadhadhirudha Garimanam Aparayanti Mata Nidhaya Shayane Kimidam Bateti Dhyayanti Acheshtata Griheshu Nivishtashanka Tvamekada Guru Marutpuranatha Vodhum Gadhadhirudha Garimanam Aparayanti Mata Nidhaya Shayane Kimidam Bateti Dhyayantyacheshtata Griheshu Nivishtashanka Tvamekada Guru Marutpuranatha Vodhum
गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ती 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 माता निधाय शयने किमिदं बतेति माता निधाय शयने किमिदं बतेति माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ वोढुं गाढाधिरूढ गरिमाणमपारयन्ती माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का नेक्स्ट तावद्विदूरम् तावद्विदूरम् उपकर्णित घोरघोष व्याजृम्भी पांसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुः सकिल दैत्यवरः तृणावर्ताख्यः जहार जनमानस हारिणं त्वाम् तावद्विदूरम् उपकर्णित घोरघोष व्याजृम्भि पांसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुः सकिल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यः जहार जनमानस हारिणं त्वाम् तावद्विदूरमुपकर्णित घोरघोष
तावद्विदूरमुपकर्णित घोर घोष व्याजृम्भिपांसु पटली परिपूरिताशः व्याजृम्भिपांसु पटली परिपूरिताशः व्याजृम्भिपांसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुः सकिल दैत्यवरः वात्यावपुः सकिल दैत्यवरः वात्यावपुः सकिल दैत्यवरः तृणावर्ताख्यो जहार तृणावर्ताख्यो जहार तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् जनमानसहारिणं त्वां जनमानसहारिणं त्वां वात्यावपुः सकिल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् वात्यावपुः सकिल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वां वात्यावपुः सकिल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वां तावद्विदूरमुपकर्णित घोर घोष व्याजृम्भि पांसु पटली परिपूरिताशः तावद्विदूरमुपकर्णित घोर घोष व्याजृम्भि पांसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुः सकिल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम्. Okay, good. Go to next shloka. Spurti, you can switch on. Uddamapamso उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमपि अकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तम् आप्ता माता भवन्तम् अविलोक्य भृशं रुरोद उद्दामपांसो तिमिराहत दृष्टिपाते
द्रष्टुं किमप्यकुशले द्रष्टुं किमप्यकुशले द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके 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 हा बालकस्य किमिति हा बालकस्य किमिति हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता 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 माता भवन्तमविलोक्य माता भवन्तमविलोक्य माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद भृशं रुरोद भृशं रुरोद उद्दामपांसु तिमिराहतदृष्टिपाते उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपाते उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद Good. Next, Prithvi, can you try switching on your video and audio? Your video is not on, then go to Arjun. Okay, you try switching on your video, Arjun. तावत् सः दानववरः अपि च दीनमूर्तिः भावत्कभार परिधारण लूनवेगः संकोचमाप तदनु क्षतपांसु घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः
निनादः तावत्स दानववरः तावत् सदा नववरः तावत् सदा नववरः अपि च दीनमूर्तिः अपि च दीनमूर्तिः अपि च दीनमूर्तिः भावत्कभार 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 परिधारणलोनवेगः परिधारणलूनवेगः परिधारणलूनवेगः सङ्कोचमापतदनु 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 क्षतपांसु घोषे क्षतपां सुघोषे क्षतपां सुघोषे घोषे व्यतायत घोषे व्यतायत घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः भवज्जननी निनादः भवज्जननी निनादः तावत् सदानववरोऽपि च दीनमूर्तिः तावत् सदानववरोऽपि च दीनमूर्तिः तावत् सदानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलोनवेगः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमापतदनुक्षतपांसु घोषे सङ्कोचमापतदनुक्षतपां सुघोषे सङ्कोचमापतदनुक्षतपां सुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः तावत् सदानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमापतदनुक्षतपां सुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः. I will just use the shloka to show the pronunciation of samyukta aksharas. So here you have tadanu and kshatapamsu. So this ksha is a samyukta akshara. Samyukta means two consonants coming together. There is ka and then there is sha, shanmukha sha. Right? So that's why it becomes ksha. So when you just say kshatapamsu ghoshe, you will say kshatapamsu ghoshe. But then there's a word preceding that, tadanu. Any word, it could be any word actually. Tadanu kshatapamsu, when you say it, you have to pronounce it in such a way that there is an extra kakara here, like as if there is an extra half ka. So as if there is an extra half ka here. So you have to give that little 1 second. So everybody is pronouncing it only. But some of you while saying, you may say tadanukshata, tadanukshata. It is not tadanukshata. It is tadanukshata. Though Vyakarana allows for both in shlokas, in verses, this is the way you have to tell, because only then the meter will hold there. Because the previous, those who know Laghu and Guru, only then the Guru will come there. Only if you are able to say that Dvitva, as we call it. It's called Dvitva because there is a ka here and then there again there is a ka that is following. So even though it is not present in the script, this is how you will have to pronounce it. Similarly in the fourth line, Ghoshe Vyatayata.
as if there is one more vakara here. You have to say ghoshe pyatayata. This is not only in the beginning of words. It's not only when one word ends and the next word starts. It also happens in between words. But there it happens naturally. We usually do not notice that. It is not bhavat kabhara is there. So it as if you're telling two tas, you pronounce it. But you don't say bhavat kabhara. Say bhavat kabhara, as if you give that extra matra kala there when it comes in between words. Only when there are two different words and there's a space in between, many of us, because of the script, we seem to miss it. So for at least for some days, for those who are finding it difficult, you can either write it down or you can underline that place. So in English, if you write like extra V is there, extra K is there here. So I've seen in many memorization tests and Parayanam also, when people are giving tests, this is a usual mistake that we come across. That is why I'm telling you to be careful about it. We cannot call it a mistake also, because it is not by Vyakarana rules. You can say it both ways. But in verses, you must say it this way, only then the meter will hold. So that is why we will keep it like this only when we say shlokas. We'll go to the next shloka. Prishita. Prithvi, are you able to switch on? If you switch it on, I'll call you Prithvi. Prishita. Rodopakarnana. 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 Vashat. 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 Upagamya. 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 Geham. 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 Krandatsu. 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 Nandamukha. 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 Gopakuleshu. 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 Dinaha. 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 Tvandanavaha. 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 Tvachila mukti. Tvachila. 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 Muktikaram. 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 Mumukshuhu. 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 Tvaya pramunchati. Tvaya pramunchati. Tvaya pramunchati. Papata. 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 Viyat pradeshat. Viyat pradeshat. Viyat pradeshat. Rodopakarnana. 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 Vashadupagamya geham. Vashadupagamya geham. Vashadupagamya geham. Krandatsu nandamukha. Krandatsu nandamukha. Krandatsu nandamukha. Gopakuleshu dinaha. Gopakuleshu dinaha. Gopakuleshu dinaha. Tvandanavastvachila. 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 Muktikaram mumukshuhu. Muktikaram mumukshuhu. Muktikaram mumukshuhu. Tvaya pramunchati. Tvaya pramunchati. Tvaya pramunchati. Papata viyat pradeshat. Papata viyat pradeshat. Papata viyat pradeshat.
रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहम् रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहम् रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहम् क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपातवियत्प्रदेशात् त्वय्यप्रमुञ्चति पपातवियत्प्रदेशात् त्वय्यप्रमुञ्चति पपातवियत्प्रदेशात् रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहम् क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपातवियत्प्रदेशात् Good. Next, Spurti. रोदाकुलाः 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 तदनु 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 गोपगणाः 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 बहिष्ठ 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 पाषाण 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 पृष्ठभुवि 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 देहमति 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 स्थविष्ठम् स्थविष्ठं स्थविष्ठं प्रैक्षन्त 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 हन्त 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 निपतन्तम् निपतन्तं निपतन्तम् अमुष्य वक्षसि अमुष्य वक्षसि अमुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च अक्षीणमेव च अक्षीणमेव च भवन्तमलम् भवन्तमलं भवन्तमलं असन्तम् हसन्तं हसन्तं रोदाकुलास्तदनु 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 गोपगणा बहिष्ठ गोपगणा बहिष्ठ गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि 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 देहमतिस्थविष्ठम् देहमतिस्थविष्ठं देहमतिस्थविष्ठं प्रैक्षन्त हन्त प्रैक्षन्त हन्त प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षसि निपतन्तममुष्य वक्षसि निपतन्तममुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च
अक्षीणमेव च अक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् भवन्तमलं हसन्तम् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षसि प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षसि प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षसि अक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् अक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् अक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् रोदाकुल Last two lines together. प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् रोदाकुलस्तदनु गोपगणा बहिष्ठ पाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्तममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् Good. Now we will take some student questions today. I will recite Dashakam 42 completely and 43 6 shlokas. Then we can take some student questions. You can raise your hands and keep by that time. If you raised by mistake, please put it down. I will recite complete Dashakam 42 now. And 42, they had asked a question. Is it Dva Chatvarimshat or Dvichatvarimshat? Both are agreed. So, since the script here it says Dva Chatvarimshattamam, we keep it as Dva. Even if you say Dvichatvarimshattamam, if your book says so, it does not make a difference. Both are correct forms. Atha Dva Chatvarimshattamam Dashakam Kadapi Janmarkshadine Tava Prabho निमंत्रित ज्ञाति बधू महीसुरा महानसस्त्वां सविधे निधायसा महानसादौ ववृते ब्रजेश्वरी ततो भवत्राण नियुक्त बालक प्रभीति संक्रंदन संकुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत् समीपतः परिस्फुटद्दारुचटच्चटारवः ततस्तदा कर्णन संभ्रमश्रम प्रकम्पि वक्षोजभराब्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशुः समन्ततः विनिष्पतद्दारुणदारुमध्यगम्
शिशोरहो किंकिमभूदिति द्रुतं प्रधाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन्नश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्कोऽनुकौतस्कुत एष विस्मयः विशङ्कटं यच्छकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीशते पालकबालका जगुः धिया तदा किञ्चिदजानतामिदं कुमारकाणामतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः प्रबालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिताः त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गनाजनाः अये सुतं देहि जगत्पतेः कृपातरङ्गपातात् परिपातमद्य मे इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुः श्लिष्यति जातकण्टकः अनोनिलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्भितमङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजाञ्जहीहि मे इति श्रीमन्नारायणीये शकटासुरवधं नाम 42तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ वोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ती माता निधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यजेष्टदगृहेषु निविष्टशङ्का तावद्विदूरमुपकर्णितघोरघोषव्याजृम्भिपांसु पटली परिपूरिताशः वात्यावपुः सखिलदैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् उद्दामपांसु तिमिराहत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद तावत् स दानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपांसु घोषे घोषे व्यदायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशादुपगम्य गेहं क्रन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिलमुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ठपाषाणपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठं
प्रैक्षन्त हन्त निपतन्त ममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम्. So we stop with 6 today. We'll take some questions. Still, I think about 30-40 people don't know how to enter the class through this. So the attendance has stagnated at that number of people who know to enter the class. I think some people have given up with the new website. Nonetheless, we'll take a few questions now. Okay, raise your hands if you have any questions. Venkateshwaran, then Sharada. Sir, 43 Dashakam, the fourth slokam, the Tadanu Kshata, actually Tadanuhu, that Visarga should come, before Ksha. No, there is no Visarga there. Tadanu is, it is an Avya. Tadanu is just Tadanu. That's all. There is no Visarga. No, it is followed by Kshatapamsu. Isn't it? Tadanu Kshatapamsu. Therefore, Yes. Tadanuhu Kshatapamsu. No. Wait. You understood it wrongly. Only if there is a Visarga already, then you have to say Tadanu. Anyway, not here, somewhere else. Let us say Vishnu Sahanama, all of you know. Let us take the example. Udbhavaha Shobhano Devaha is there. Okay. There Udbhavaha already has the Visarga and it is followed by Sha. There you have to tell the Visarga completely and then say Ksha. You should not say Udbhava Shobhano. You should not say it like that. That is a clear rule. Okay. You have to say Udbhavaha Shobhano Devaha. When Visarga is there already. Only if Visarga is already there, you have to say. It does not mean if Sha comes, there is a Visarga before. That is not the rule. Okay. Sorry, sir. Thank you. Next, Sharada. After Sharada, Shankari Arvind. Sharada, you can unmute yourself. Yes. Ram, you're unmuted. You can speak. Okay, Sharada, you are unmuted, but I'm not able to hear you. Renuga. Ram. ராம் நமஸ்தே குரு. நான் இப்ப லாஸ்ட் 2 வீக் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். 2 வீக்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு இது மெமரைசேஷன் டெஸ்ட் தான் நடக்குமா இல்லைனாக்க பார்த்து படிக்கிற மாதிரி ஏதாவது கிளாसेस எல்லாம் இருக்கா? பாராயணம்னு ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும். அது 25 தட் இஸ் 50 தசகம் அனுப்புற நடக்கும். சரி. ஓகே. தேங்க் யூ ராம். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அதாவது இந்த எனக்கெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்டே தெரியாது. இப்பதான் ஓரளவு கத்துட்டு இருக்கேன். அதை வச்சு இந்த வார்த்தைகள் சொல்றதுக்கு உங்களோட டீச்சிங் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ராம். ஓகே. பத்மாவதி தென் மாலதி. Namaste sir. Ram ji. Padmavati. சொல்லுங்க. Sir, I have been following Narayaniyam right from the 37th Dashakam. Of late only I joined for the memorization just for seeing how the test is being conducted, and I came to know that in Narayaniyam Parashurama Avataram is stated after Ramavataram. Is there any specific reason for that? It is a general question, sir. No, that is how it is the same order as in Bhagavatam. In Bhagavata, there is no particular order. It is not in chronological order, the Bhagavatam. So Parikshit asks some question, Shuka replies, and that's how it just goes very organically and according to conversation. Therefore, it has come that way in Bhagavatam. Similarly, Bhattatri has put it here. Also, Suryavamsha, Ambarisha, Upakyanam, and Ramavatara come together. Then Parashurama is separate completely. It is not associated with any other story. So it is said as a separate grantha. That's all. Ji. Ram ji. Dhanyavadaha. ஹரி ஓம். கேக்குறதா? சாரதா கேக்குறதே சொல்லுங்க. நான் 4-5 வாரமா அந்த புது வெப்சைட் வந்ததுல இருந்து மொபைல்ல லாகினே பண்ண முடியல. இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர்ல ட்ரை பண்ணே வந்துடுது.
எனக்கு மொபைல்ல வந்தாதான் தேவலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னு தெரியல எனக்கு. அது இது இங்க ஆன்லைன் சொல்லி தரது கஷ்டம். அது யாரா பக்கத்துல இருக்கிறவாளை கூப்பிட்டு நீங்க அந்த சமயத்துல பண்ணி பார்க்கணும். மொபைல்ல பண்ண முடியும். Everybody can do it on mobile, but it might be a little different. There is, I think, some 3 dots, something comes up. So you will have to figure out what are the icons on the mobile and then find it out. So I cannot teach it. ஓகே. அது என்ன, அது லிங்க் வந்து மெசேஜ் வந்தா கூட அந்த வெபினார் லிங்க்ல நான் கிளிக் பண்ணி தான் பழக்கம். போக மாட்டேன். Webinar ID keeps changing, so there is no link. You can post your screenshot on the Telegram group or something, and somebody might be able to help you. That's all you can do. Okay, okay. Dhanyawad. Kal Krishnan Mahodaya. Hello, good morning to you. Good morning. So I was trying to sign in 10 minutes before your session started. I tried to sign in and I brought it to the right location where the session starts. And 7:30 our time, 7:30 came, 7:31 came, 7:35, 7:36, 7:39, which is 9 minutes past. Nothing happened. So I clicked it again, nothing happened. So I went into my mobile and on my cell phone, I signed in. It comes to that sign in page, today's class. It says, you want to sign into this? I say, okay. And it brings you right back to the same slot. So there is clearly problems with this site. Okay. 2 problems. One, somebody need to sit in just before the session starts from your IT group, sign on to the mobile site and see if they can do it, but they have to sit in before the class starts, 2 or 3 minutes before. That's number 1 thing. Number 2 thing is do the same thing on the laptop, on the main computer, 3 to 5 minutes before the start, and then wait to see if it automatically starts. It does not, and you got to sign off and re-sign on after your session starts. These are the problems. I understand. So if you sign in before I start the webinar, I started about 5 minutes before the time. So if somebody signs before, it does not automatically go in, which it used to happen. I shall bring it to the notice of our technical team, and I'll figure it out also sitting. Yeah, please make sure that they stay with you before you start your session, so that they can see the actual problems. And I have sent them the picture of and I don't think they are able to understand what I'm saying. There are 2 issues. One with the main laptop, the other one with the cell phone. Both problems need to be solved. Sure, சார் நான் வந்து லேப்டாப்ல தான் ஜாயின் பண்ணினேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உடனே ஜாயின் பண்ண முடியுது. இந்த வெப்லைனர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கிளியரா இருக்கு. ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் கூட கிடையாது. ஓகே அதான் ஒருத்தருக்கு அது வித்தியாசப்படும். நான் சொல்றேன். நான் சொல்றது வேற ப்ராப்ளம். அது நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். Once you join in, it's all fine. But to join in, you have to wait until your session starts. Otherwise, you cannot. I understood now. So maybe, I will also do it. I will start it off at 7:50 or little before itself, so that those who are logging in early do not have this problem. Yeah, start it on and then leave some music. If somebody logs in before, if I get a little late also, there is an issue. I understand. Yeah, turn it on at 7:15 or so, and then leave some music turned on or something, so that it's on, and then you can join anytime you want to. Correct. Yeah, that's a good idea. Yeah, I I'll do that. appreciate it. Thank you very much. Thank you. Have a great day. Thank you. Next, Malati, and then Padma. Namaste, Mahodaya. Namaste. Today is my first class. Vishwanatha Mahodaya உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு இத பத்தி ஸ்ரீமன் நாராயணத்தை பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க பேசிட்டு அப்புறம் ஒரு லேடி பேசினா கொஞ்சம் எனக்கு அப்ப அந்த இடத்துல டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தது. எனக்கு போயிடுத்து. மறுபடியும் நான் லாகின் பண்ணப்போ நீங்க ஸ்லோகம் ஆரம்பிச்சுட்டேள். இன்னைக்கு வந்து 42வது தசகத்துல இருந்து தான் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எனக்கு போறது இல்லையா? க்ஷமிக்கணும் என்னோட இக்னோரன்ஸ்க்காக. இல்ல ஆல்ரெடி இன்னைக்கு 77வது கிளாஸ். இது the 77th class today. So from அப்படினா நான் முதல்ல இருந்து நான் கத்துக்க முடியாதா? முதல்ல இருந்து எனக்கு all the recordings are available on YouTube.
ஓஹோ, அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ். Yes. சொல்லுங்க. Then you can சொல்லுங்க. you can attend the live classes. இது ஒண்ணு there is no prerequisite. அது முடிச்சுன்னா இதுக்கு வரணும்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இங்கே லைவ் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணே இருக்கலாம். முடிஞ்ச கிளாஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல பாத்துக்கலாம். எப்ப உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ. அது என்ன லிங்க்ல பார்க்கணும் நானு? யூடியூப்ல என்ன லிங்க்ல பார்க்கணும்? இது இந்த லெசன் வந்து நீங்க வந்து லாகின் பண்ணிட்டு உள்ள வெப்சைட்டுக்குள்ள போயிட்டேன்னாக்க நீங்க அந்த கிளாஸஸ் ரெக்கார்டர்ஸ் எல்லாமே வரும். போனெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து லிரிக்ஸும் கிடைக்கும், ஒவ்வொரு யூடியூபும் கிடைக்கும், அந்த ஆடியோவும் கிடைக்கும். யூடியூப் வந்து அந்தந்த கிளாஸ் கரெக்டா கிடைக்கும், அவர் சொல்லி கொடுக்கறபடியே வரும் எல்லாமே. நீங்க எப்ப வேணா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். சரி ரைட், சரி ரைட். தன்யவாதம் மகோதயா. லாகின் இந்த சைட், இதே சைட் தான். ஓகே, போலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். சரி ரைட், ஓகே. தன்யவாதம் பகினி. Hello, this is Padma Narayan. Can you hear me? Hello, I think you're frozen. Can anybody hear me? I can hear you, madam. I'm Malati. Okay. Okay. No, I was talking to. Okay. இல்ல, அவர் பதிலே இல்ல. அந்த சங்கர் சர்மா கிட்ட தான் பேஷண்ட் இருந்தோம் குருஜி கிட்ட. சடனா அது மியூட் ஆயிடு, அந்த சைட் மறந்து போயிடுது. நீங்க யாரு? நான் மாலதி. நான் இன்னைக்கு தான் முதல் கிளாஸ். யாரோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாரும். Okay, sir. Yeah, like the other man was saying, I have the same problem. Computer la pota varadu, any of my mobile or iPad devices, it keeps going round and round and round. We are coming back to the same. But if I take the web ID from the computer and log on to any of the mobile devices, it is perfectly fine. Is there any way of somebody sending the web ID number, because it changes every single week? I think that happens on the go. Like once I start the webinar, only then the web ID itself is created. I see. So I take the web ID from the computer and I send it to all my family people there, so they can all put into their web ID. And the best thing I will do is I will start 10 minutes earlier. So those who want, you can log in at itself. And then, so then that's what I do. I say take the web ID and I put it on my group, and then whoever wants can access it from the group. Because not everybody. You can type this and send a detailed mail to the support@vyomalabs.com so that they understand. Yeah. I will also because the laptop on the go mudiyadu, I can only use it inside the house. When I'm going, when I'm on the travel or something, it's easy to access your phone and everything like that. Yeah, I understand. Yeah, it's just a little bit of an inconvenience at this point, just to get started. Once it starts, then there is no issue. Anyway, thank you, sir. That's all I wanted to know. If there any way of getting the web ID from, because that's the only issue kind of thing at this point. மகோதயா, ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், நடுவுல இன்டர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சாரி. Everyone should have to log in and have their own mail ID. Generally, they will join into the lesson when you are talking, when you are teaching. Yeah, that is agreed. My own mail. They have to log in. Videos matter paakalaame oliya. We shall leave this. This is not. Everyone find out their own. Any questions about Narayaniyam, please ask. Sharabala, SRA Bala, and then Anusha Ramakrishna. Hello, can you hear me? Yes, I'm I can. Sharabala. Huh? Yeah, I can hear you. Sir, somebody was asking how to log in the mobile phone. Correct. Today also I had the same problem. Once you go, they ask join, you have to join and it goes to the web launching page. Okay. Web launching of the webinar launcher. Webinar launcher. From there they say install and join. You have to click that, install, then it goes to your class. Okay. Today So I was for 10 minutes I was going up and down. Yeah, I understand. 10 minutes I was searching how to go. These are all very device specific. In some people, something the install will pop up, somewhere will come in the notification. So as I said, each one has to figure out somehow for themselves how to do it.
It is not one quote fits all, one thing fits all. So let us leave this topic. That is not the point now. Anybody has questions about Narayaniam, only then ask. This technical issue is not. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Ram Ram. Anusha Ramakrishna, you can unmute yourself. Was regarding the law. Ram Ram. 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 It was regarding the login. I mean, it's okay. Your voice is very low. What are you saying? Okay, it's okay. BS Ramki 23. Ram Ram. Then, Ram Ram. Ramakrishnan from Chennai. இப்போ நான் இப்போ 2 சேர்ந்திருக்கேன், கத்துருக்கேன். ஏன்னா இப்போ சமஸ்கிருதம் படிக்கிறதுனால சமஸ்கிருதத்துல கத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட அப்படின்ட்டு வந்தேன். இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இந்த சைட்லயே போய் நாங்க யூடியூப்ல இருந்து கத்துட்டுலாமா பேரலா? ஏன்னா தமிழ் எல்லா கிளாஸும் இருக்கு யூடியூப்ல. இதுக்கு முன்னாடி 76 கிளாஸும் யூடியூப்ல அப்படியே ரெக்கார்டிங் இருக்கு. பேரலா கத்துக்கலாம். சரி. சார் ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். 8th ஸ்லோகம் இன்னைக்கு 42 8th ஸ்லோகத்துல பிரவால தாம்ரம் அப்படின்னு தொடங்குறதோட அதுல வந்து பிரவா லவா லாவா. ஏன்னா இது வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து ஒரு லா தான் உண்டு. ஒரு லா தான் உண்டு. முதல் லா மட்டும்தான். பிரபால தாம்ரம் தான். பிரபால தாம்ரம் கிடையாது. எங்கலா வந்தால் முதல் லா தான். அதுதான் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். அதான் ப்ரொனவுன்ஸ். மங்களம் தான், மங்களம் கிடையாது. ரொம்ப வியாகரணப்படி பார்த்தா கிடையாது. ஆனா வேற எல்லா பாஷைக்கும் மங்களம்னு சொல்றதுனால இங்கேயும் சில அப்படி சொன்னா பெரிய தப்பு கிடையாது. ஆனா மங்களம் தான் சம்ஸ்கிருதம். தேங்க்யூ மகோதயா. ரவிச்சந்திரா. Ravichandra, you want? Wait, I have to unmute. Ravichandra, Ram. No, I have unmuted now. You can unmute yourself and speak. Ravichandra. You're right. Yes, I can hear you. Oh, I heard you. You can hear me, right? Yes, I can. I just want to leave a positive note here. This is like I know we've gone through all these technical issues. I did go through, but the only thing is I request you to IT people can give a step-by-step instructions, like, you know, whether you really have to go to your email or just go directly to login and then go straight away join, and then your GoToWebinar app will pick up the appointment and then you just join. So maybe there's a simple steps your IT people can help and let us. Have uploaded videos. Anyway, I will tell them to send a mail across to all the participants of all the classes again with the YouTube links, because they have made detailed videos on how to log into each class. Maybe that has not been publicized well. So I asked them to send out a mail again to participants, like all the Vyoma subscribers, whichever it might be, so that all of you are informed. You can go to that video and see step by step. They've actually done it for both mobile and laptop devices, I assume. So maybe some of us are missing that. Probably. Thank you. Thank you. Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. இப்ப 42ல இந்த கடைசியில ஒரே ஒரு இது சந்தேகம் சொல்லுங்களேன். 42ல 4வது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் லைன்ல வந்து பூசுராஹான்னு சொல்றோமே, அந்த விசர்க்கம் வந்து தீர்க்கமா சொல்லணுமா ஹ்ரஸ்வமா சொல்லணுமா? சுராஹா முன்னாடி தீர்க்க ஸ்வரா இருக்கிறதால தீர்க்கமா தான் சொல்லணும். ஓகே, தேங்க்யூ. ராம். நாராயணாகில குரு பகவன் நமஸ்தே. அக்ரிம சப்தாஹாந்தே சனிவாசரே द्रक्ष्यामः. शुभमस्तु.